Hello and welcome. I'm Sandipa Tamang. Today we are here to discuss about some of the interior designing kukune topics discuss garnako लागि हामी यता छौं. So this is an online session for it. So here we have Sanuraja Silpakar sir. Sir तपाईको भिडियो चाहिँ आइराखेको छैन. Anyways, we have Anita Maharjan, interior designer हुनुहुन्छ उहाँ पनि, and we have Samiksha Agrawal as well. Hi. Okay, so we have Annie Jingle as well. And Amrita SHRESTHA, I think we have Amrita SHRESTHA as well here. My videos are dekhina. So let's begin. Today's our topic is paint, and we have Tamal Bhattacharya, and he's going to discuss few things about paint. General paint ko bare ma ta sabai jana le sunine rakeko cha. We have paint all over हाम्रो use hunene kura ho paint. So Tamal ji, can you hear me? Good afternoon to everyone. Let me introduce myself. I am Tamal Bhattacharya. So we work very closely in any kind of activities which is in the development, which looks into the development. So when we talk of development, when we talk of education, when we talk of imparting knowledge, paint itself in this industry has got a very important role. Why? Because paint is directly relevant to beautification, and each and every person here in the either it can be architect or engineers or interior designers. For instance, any person in the fraternity is in the business of beautification. We beautify a house, we beautify a room, we beautify a person's vision, a person's ideas. So I think तपाईहरुले पेन्ट को बारेमा अलिकति ब्रीफ जानकारी त पाइ नै हाल्नु भयो होला. So हामी चाहिँ आज पेन्ट को जनरल कुराहरु चाहिँ डिस्कस गर्दै छौं, and if कसैसँग केही क्वेशन छ भने please drop it in the chat box. And I think Annie would like to say something about paints as well, right? Hello everyone. पेन्ट को टेक्निकलिटी को बारेमा चाहिँ हामीलाई तमल जीले एकदम राम्रोसँग बुझाउनु भयो. एकदम राम्रो छ त्यो. अब पेन्ट भन्नाले पेन्ट पनि एउटा धेरै भास्ट टर्म हो जस्तो मलाई लाग्छ है. पेन्टले चाहिँ आई थिंक बिफोर अब त्यो टेक्निकल पार्ट छुट्टै भयो. पेन्टमा के चाहिन्छ, कसरी लगाउने भन्ने कुरा आफ्नो ठाउँमा भयो हैन. बट म चाहिँ के भन्न चाहन्छु भने हामीले एज इन्टेरियर डिजाइनर्स हामीले पेन्ट युज गर्दाखेरि कुन पेन्ट कहाँ कसरी र कति लगाउने त कुन कलरमा जाने पेन्ट भन्दा पनि लेट्स नट टक अबाउट ब्रान्ड्स हैन. अहिले हामी पेन्टको कलरमा जाँदाखेरि चाहिँ पेन्टको पनि साइकोलोजी हुन्छ कि. सो वी हैव टु अन्डरस्ट्यान्ड पेन्ट साइकोलोजी है. सो आई वुड लभ टु हियर फ्यु वर्ड्स फ्रम सानु सर यसको बारेमा चाहिँ, किनकि उहाँको एक्सपिरियन्सको अगाडि हामी केही पनि हैनौं. सो त्यो पेन्ट साइकोलोजी चाहिँ एकचोटि सानु सरसँग बुझ्न पर्ने हुन्छ. मलाई जुन थाहा छ, आई थिंक आई नो भेरी लेस अबाउट पेन्ट साइकोलोजी. बेसिक थाहा छ. फर एक्जाम्पल वेन टु युज ग्रीन कलर युज गर्दा कस्तो हुन्छ, ब्लू हामी कलर युज गर्छौं कुनै रुममा अथवा कुनै पनि स्पेस, कुनै पनि पार्ट अफ द हाउस अर कुनै पनि पार्ट अफ द इन्टिरियरमा इफ यु युज ब्लू कलर, त्यसले चाहिँ कस्तो फिलिङ, कस्तो साइकोलोजी हैन, कुनै हेर्ने मान्छेको भिजन, एउटा आई साइटलाई कस्तो अफेक्ट गर्छ भन्ने कुरा चाहिँ यो चाहिँ पेन्ट साइकोलोजी हो रे के. त्यो चाहिँ अब ग्रीन, ब्लू, रेड, ऑरेन्ज, पिंक, येलो एकदम कमनली युज भइरहेको कलरहरु. बट यो कलर्सहरु युज गर्दाखेरि अथवा कुन स्पेसमा कुन कलर युज गर्ने त. फर एक्जाम्पल ग्रीनले चाहिँ ग्रीन युज गर्दा चाहिँ ग्रीन ड्राइभ्स अवे एंजाइटी भन्छ के. एंजाइटीलाई चाहिँ हटाउँछ ग्रीनले भन्छ हैन. त्यस्तै ब्लूले चाहिँ इन्सोम्नियालाई क्योर गर्छ. रेस्टलेस जुन हामी हुन्छौं, निन्द्रा नलाग्ने, त्यस्तोलाई चाहिँ ब्लूले क्योर गर्छ भन्छ है. हेल्प गर्छ, क्योर त नभनौं, ब्लू हेल्प्स है. अनि त्यसपछि अर्को रेड छ. रेडले चाहिँ आई डोन्ट नो अब को हो चाहिँ थाहा छैन, बट रेडले चाहिँ सम हाउ सल्भ्स ओभरवेट इश्यूज. मेबी रेड कलर डाइनिङ रुममा छ भने खाने अर्ज त्यति हुँदैन. त्यस्तै ऑरेन्जले चाहिँ हामीलाई हाम्रो एपेटाइटलाई इम्प्रुभ गर्छ, एपेटाइटलाई इम्प्रुभ गर्छ. सो ऑरेंज कलर इज भेरी मच युज्ड इन डाइनिङ रुम्स.
डाइनिङ रुमको कुनै एउटा वलमा अरेन्ज कलर युज गर्ने ह्युज एन्ड सेड्स अफ अरेन्ज पनि भन्न सकिन्छ इट्स नट द्याट प्रपर अरेन्ज कलर नै हुन्छ भन्ने होइन देन अब पिङ्कले चाहिँ त्यस्तै गरेर इट रिलिभ्स टेन्सन्स रे है एन्ड देन येल्लो इट हेल्प यु टु मेमोराइज मेमोरीको लागि चाहिँ इम्प्रुभमेन्टमा हेल्प येल्लोले गर्छ जस्तो बच्चाहरूको रुममा युजुअली वी युज लेमन येल्लो अर येल्लो कलर So this is, I think this is the psychology of colors. Understanding the psychology of color is much more important. That's it. Thank you. Over to you, Sandipa. Thank you, Annie. Sanu sir, तपाईं आइसक्नु भयो है भर्खरै एनीसँग हामीले डिस्कस गर्यौं अलिकति भए पनि पेन्टको बारेमा एनी इज आस्किङ कि पेन्टको साइकोलोजीको बारेमा चाहिँ केही डिस्कस गर्न पाएको भए अझै तपाईबाट जान्नु पाएको भए चाहिँ अझै युजफुल हुन्थ्यो होला हाम्रो लागि पनि फ्रुटफुल हुन्थ्यो होला फर अल द इन्टेरियर डिजाइनर्स एन्ड फर जनरल पिपल एज वेल सर सो अनम्युट गरेर चाहिँ इफ यु हेभ एनिथिङ टु से अबाउट पेन्टको साइकोलोजीको बारेमा अर पेन्टको बारेमा छ भने हामीलाई भनिदिनुहोस् सर ओके नमस्ते एभ्रीवन जिन्दल म्याडमले अथवा उहाँले भन्नुभएको एकदमै करेक्ट छ लाइक फर इक्जाम्पल orange is appetite colors and green is inhaling color in fact यो वास्तुमा पनि मेन्सन भएको छ हैन यी कुराहरु चाहिँ उहाँले भने एकदमै मलाई एकदमै मन पर्यो इट्स ए भेरी ट्रू I have read a long time back I have read these things color psychology color को effects यी कुराहरु चाहिँ उहाँले भन्नुभएको छ इट्स भेरी ट्रू okay so back to मैले के भन्नु खोजेको color is a smile of nature is a कुनै ठाउँमा हामीले इन्टियर गर्दाखेरि कुनै ठाउँमा चाहिँ हामीले चाहिँ खुसी पार्न अथवा स्माइल देखाउँछौँ भने नेचर कलरले हामीले चाहिँ कलरले विभिन्न कलरले हामीले चाहिँ देख्दाखेरि त्यो चाहिँ खुसी भएको अथवा स्माइलिङ अथवा ब्यालेन्स टोन्स चाहिँ देखिन्छ back to भट्टाचार्य सर उहाँले चाहिँ वुडन मेटालिक सर्फेस र मेसनरी सर्फेस हामी पेन्ट गर्ने भन्नुभएको छ आई हेभ सम क्वेशन्स अन दैट युरोपमा के छ भन्दाखेरि नेपालमा र युरोपमा अलिकति फरक छ नेपालमा चाहिँ के भन्छ पहिले वाल पट्टी लाउँछ देन प्राइमर लाउँछ देन पेन्ट्स लाउँछ whereas developed country like Europe and all that इटालियनमा के छ भन्दा सिमेन्ट मेसनरी सर्फेसमा प्राइमर लाउँछ बिकज इट्स ए बाउन्डिङ कराको लागि फर्स्ट एप्लिकेसन चाहिँ प्राइमर देन वाल पट्टी देन पेन्ट्स है whereas in नेपाल चाहिँ पहिले वाल पट्टी लाउँछ देन प्राइमर लाउँछ देन पेन्ट्स लाउँछ you get me so these are the things the third one is सरले भन्नुभएको छ मोइस्चर वाल सर्फेसको मोइस्चर चाहिँ पहिला फाइन्डिङ गरेर मात्र हामीले एप्लाई गर्ने भन्नुभएको छ सो टेल मी हाउ यु फाइन्ड आउट द मोइस्चर कन्टेन्ट्स अन वाल सर्फेस मोइस्चर कन्टेन्ट कसरी फाइन्डिङ गर्ने अन वाल Thank you very much. Thank you, sir, for the questions. Tamalji, his question is about the moisture content on any surface, on wall or any surface. So if you could answer us, किनभने मैले अघि सुने जस्तो लाग्छ कि उहाँले एउटा पेपर लिटमस पेपरबाट पनि फाइन्ड आउट गर्ने भन्नुभएको थियो and also with light. I will explain it here. I will just explain it here. There are two things which is supposed. There are basically three things which you need to consider when you are looking into a masonry surface or for any surfaces. One, which is the alkaline nature. Alkaline nature is tested by the litmus paper where you need to know the pH value, and the moisture content is to be known by using a machine called a moisture meter. That moisture meter, when you touch that moisture meter on any surface, it gives you the moisture level of that particular surface. For example, in case of masonry surface, if the moisture level is less than 10, then you can go for a regular painting process. If the moisture level is more than 10, then you to look into the surface, into products which can protect that wall from dampness, or you have to do a moisture treatment by giving adequate heat to on that wall so that the moisture is taken out from that wall. This is the two things which you need to consider when you are looking for the moisture.
So basically we have to have a moisture meter to check the moisture level. So the next question is developed country like in Italy, German, masonry surface we apply first what do you call primer. Whereas in Nepal, wall putty launcher, then primer launcher, then paints launcher. So that's the questions. Is that clear? Okay, you've heard him, right? Yes, the basic thing which he was telling right now is that there is a difference in painting system when it comes to developed country and developing countries. When you go to developed countries like when you go to places in Europe, you will find people having first they use primer, then they use putty, then they use primer, then they use top coat. Here in developing countries like Nepal or for example Asian countries, here we use putty, then we use primer, then we use a top coat. Now there are two reasons for this. One is the cost of paints is the cost of paint here is not very high, but the cost of labor is very high in places in Europe. If you go to Europe, there is a concept to do it yourself. So in that case, the overall cost, if you do it by yourself or you hire laborers, then also the cost is very high. So they need to find out a better service period. So when you follow this kind of process where you use a first coat of primer, then you use a putty, then you use a primer, then you use a paint, so the service period of the life of the painting system increases, because the labor is very expensive in these parts of the country, this part of the world. So the longevity of paint is an important factor. So that is why painting system this is followed. If you come to places here in developing countries like Asian countries like India or for example Bangladesh, Nepal, especially Nepal, here the paints are very expensive, the labors aren't that much expensive. So in that case, if you see, then here the painting system is followed in such a way, because people here do a kind of repainting stage is smaller in these developed countries. So here repainting is done in either every 1 year or 2 year, or maximum time it is between 2 to 3 years a repainting is done. This is the first reason. The second reason is that the temperature. If you go to countries like Europe, if you go to European countries, the temperature is almost on the lower side. It is near to zero kind of temperature. So to protect the putty or to protect the wall, an extra coat of primer is being applied. Whereas here, if you go in places here in Asian countries, the temperature is on a pretty higher side, which goes to 35 degree, 30 degree. In some places it is 45 degrees also. So here, most of the places, if you see, there is not a very big there is a big fluctuation kind of thing. So we up to keep the wall surface on a more higher side, we keep it on a putty, we give a more 2 coats of putty to protect, and also to protect the wall from other external surfaces also. And the DFT of the paint is also higher in some countries, in developing countries. Like for example, here the DFT of external emulsions is pretty high, so that we need to give the wall from external protection. We have to give a high protection to the wall surfaces and the paint surfaces also. That's the basic difference basically, which we know basically. Okay. Okay, thank you. Thank you. I heard it. Thank you. Okay, thank you, Tamalji. Paint lies generally, we see it everywhere, right? We see externally, internally, everywhere. The paint lie देखि नै राखेको हुन्छौँ. And okay, I've got a question right here, right? So Asta Shrestha says namaste to all, and I would like to know the real differences between emulsion and distemper paint. But while choosing colors, customers are a bit confused whether to choose distemper and emulsion, and do we use putty for both paints? Thank you. Okay, so I think this question will Tamalji can answer this question, I think Ali ramrari नै. So can you tell us the difference between which one to choose? Can we choose distemper or emulsion paint? Customer, when asked by the customers.
Basically, there are, as I can see, I would first address the first question, which is being sent by Apil Star. It is being sent to me directly. It Yeah. is not on the. It is not to send to me. The question, I would repeat it for everyone because it's a normal kind of question and everything which is there. Does application of putty over cracks that comes in plaster works effective, and does cracks again appear over time? Now let me tell you that you need to first understand what kind of crack it is. Now when a crack appears on a wall, there can be various reasons for that kind of crack, and every crack cannot be worked upon, cannot be rectified. So if there is a crack which is on a vertical wall, it is not on the pillars, it is just a normal kind of crack which has happened due to various reasons, then you have to first fill that crack, and there is a process of filling that crack. There is a process through which Yes. I think so, sir. Could I disconnect bako hola? Okay, so Tamal ji will be back. We do not have to. We do not need to worry about it. So Apil ji ko question ra Asta Shrestha question. He will be answering it, and we have a question from Prajol 246. What are the processes involved in the internal paint job and external paint job? सानु सर अल्सो टोल्ड कि नेपालमा कसरी युज हुन्छ र युरोपमा कसरी युज हुन्छ भनेर अघि भर्खर हामीले डिस्कस गरेको थियौँ प्रज्वलजी अबाउट दिस है. सो एकचोटि यो धेरै एक्सटेन्ड नगरिकन यो भिडियो जब युट्युबमा जान्छ त्यतिखेर एकचोटि राम्ररी हेरिदिनु होला त्यो के भन्छ कसरी प्रोसेस चाहिँ कसरी हुन्छ भनेर. एन्ड अर्को क्वेसन चाहिँ इट्स फ्रम कृतिका अधिकारी. Why should we remove paints while applying new paint, and how should we remove in different surfaces? Okay, so Sanu sir, you have anything to say about this? Her question is, why should we remove paints while applying new paint, and how should we remove in different surface? मलाई पेन्ट्सको चाहिँ म एक्सपर्ट होइन, तर चाहिँ रिमुभ पेन्ट्सको लागि अब यहाँ अब नयाँ पेन्ट्स लाउँदा लेयर बस्छ क्या, लेयर बस्ने भएकोले इट हेज टु रिमुभ होइन. त्यसको चाहिँ अब आफ्नै टेक्नोलोजी छ त्यो रिमुभ गर्ने, कोस्टिक सोडाले पनि रिमुभ गर्न सकिन्छ होइन. यी कुरा छन्. त्यो लेयर बस्ने भएकोले इट हेज टु बी रिमुभ. द होल सर्फेस, पेन्टेड सर्फेस should be removed. त्यो धेरै लेयरहरु बस्दाखेरि त्यो बाउन्डिङ कम भएर जान्छ, पछि त्यसको ड्युरेबिलिटी कम हुन्छ. त्यसकारण चाहिँ त्यो लेयरलाई चाहिँ रिमुभ गरेर त्यो प्राइमरी युज गरेर देन यु हैव टु व्हाट यु कॉल रिपेन्ट. त्यो हो इन जनरली मैले बुझेको त्यो हो. That's all. Thank you. Okay, thank you so much, sir. And also, Kritika ji, हामीले चाहिँ normally apply गर्नुभन्दा अगाडि पेन्टलाई obviously हामीले remove गर्छौँ, and sandpapersहरुको यो process हुन्छ. पेन्टर्सहरुले चाहिँ sandpapersहरु use गरेर गर्ने गर्छौँ है, गर्नुहुन्छ पेन्टर्सहरुले remove गर्नको लागि हैन. There are certain procedures जुन तमलजीले अहिले if you have asked उहाँले अलि अझै राम्ररी एक्सप्लेन गरिदिनुहुन्छ. यो चाहिँ अलि पेन्टर्सहरुलाई अलि राम्ररी थाहा हुन्छ rather than us है. So Tamal, I think you can continue with Apil Shrestha's question. So basically, before we left, there were 2-3 questions which was being asked. So the first question which I have already answered is that if you have any visible cracks available on the wall surfaces, first analyze the crack, why this crack has appeared, and if you see it is not a crack which is because on the pillars or on the slabs or on the concrete, then you can do you have to first open up the crack, fill it with a kind of mortar, and then close the crack, and then you can apply on putty. Putty will not stop the cracks from coming on the wall if it is in a visible crack, so it is not going to protect. So you have to first finish with the crack processing, and then you can apply putty on that wall. The second question which was there, that what is the difference between distemper and emulsion? Now distemper is something and emulsion is a different thing altogether. The composition of distemper and the composition of emulsion is absolutely two different things. Both are water based. In both we use for diluting we use water, but when it comes to life of a product,
then distemper has got a very short life of around 1.5-2 years. But if you talk of distempers, if you talk of emulsions has a life of more, 3 years, 4 years, 5 years, 6 years, 7 years, depending on the product which you buy. So if you are speaking of distemper is an economy product and emulsions is a top graded premium product. So if it is always recommended that if you need to have a better finish, because distemper and emulsion have vast differences. Distemper does not have a sheen. It is a matte. So whenever you apply distemper, you will only get matte finish. In emulsions, you get a proper sheen when it comes to sheen finish. In distempers, you will not get variation of colors. In emulsions, you get lot of colors to play with. So you have got around 2300 colors available to tint in emulsions. In distemper, it is not possible. Distemper is not tintable. You cannot tint it with a color bank machine or a machine through which this color is produced. Whereas in emulsions, we use external colors from tinting machines which gives you a variation of colors. So there are a lot of differences in distemper and emulsions. It is always recommended to use emulsions because emulsion has a higher life. It has a higher sheen level. It has got other properties like a lot of properties which every emulsion has. It has got low VOC, a lot of other things which is there. So this is the second thing which was there. The third I have moved out, so I do not know the third. So here I have, sorry. Okay, with the same question, she has asked, and do we use putty for both paints or not? Yes, putty can be used for any surfaces, but when it comes to applying distempers, generally it is not. People do not use putty because putty itself is a costly affair. So a person who is using distemper would never use putty on a surface generally. So they will directly apply distemper because distemper has a higher DFT. Okay, thank you, Tamal. I think you have. I have another question. They have another question for you as well. Right? So we have already discussed about this. What are the processes involved in internal and external way? Also, Sanu Raja sir also discussed about it. That was another question. And here comes the another question: why do we remove paint while applying? Why should we remove paints while applying new paint? And how should we remove it in different surfaces? Fantastic. These are very important questions. When you go for a repainting kind of thing, you need to remove we have to remove the top coat. The top coat of the paint has to be removed. There are reasons for that. First reason is that once the paint is being used on a dry film paint, when you use a normal painting on a dry film paint, then that paint is not directly stuck to that particular film because the other film is dry and this is wet, and there is a chemical reaction which happens between both the films. So there are chances that you will see cracks, you will see sagging, a lot of things happening on the top surface when you do a painting on a existing painting surface. First thing. Second thing is that the existing paint surface will be having dust particles deposited on them. So these dust particles will create micro bubbles on the wall, and when you do a painting and after the paint dries up, you will see small painting small bubbles coming up on the paint surface because of the dust which is already available on the pre-painted surface. Second thing. Third, the pre-painted surface might be having algae, might be having bacteria depositions which you and me as a normal person cannot see with our naked eyes. It is not possible to see any kind of depositions because the depositions happen on every wall. That is why these days you will see antibacterial paints coming up, antifungal paints coming up, anti-algae paints coming up. Even our paints, any emulsions have these properties of antifungal, anti-algae, antibacterial. These properties are there. So if any algae deposition is available, is there on the pre-painted surface, whenever you apply a new paint on that particular surface, it comes up and you will see depositions and you see a lot of defects coming on the final coat which you do. So basically these are the three things. So it is always recommended that when you go for a repainting, you should remove the top coat, then do a proper dusting, cleaning, and then do a priming coat. If a putty coat was previously done, then you do a priming coat and then apply the 2 coats of top coats, which will give you a better finish and non-defects. You will not see any defects available on the paint surface.
Okay. Now the second question, which I'll tell it to you. Mainly surface cracks. अनि हामीले crack light treatment गरिसकेपछि पनि it appears over as I experience. So his concern is like he mainly on the surface cracks. Even if we reapply the paint, then also, again we see cracks over there. So basically, as I could see here, that a lot of people are worried about the cracks which happen on the wall, right? So a lot of two questions have been repeated generally about this crack kind of thing. If you just spare me 1 minute, I can just show you a PPT where these causes and remedies are available for the crack. This will just help them to understand everything regarding this kind of cracks which happen across. Just give me a second. The PPT is ready with me. So I'll just show it once. I will show it once. And we have another question. Paint ko mathi wallpaper haru stick garna milcha. Obviously, we also do it. I mean, designers we ask our painters to do you garna chai lagaउँछ. As I said, agadi pani sandpapers haru use garera, I mean dusting haru garera, and then we do surface clean garera. Then we go with the wallpaper. त्यसको माथिबाट wallpaper लगाइदिन्छौँ हामीले है. And another question is. What are the different combinations of color and how we apply in different room for different purposes? Combinations of colors भन्दाखेरि चाहिँ यो थिम्सहरु and everything combination भनेर तपाईको एउटा कलर व्हीलले धेरै फेरि एकदमै भास्टै जान्छ है हामी अहिले कम्बिनेसनमा कुरा गर्न जान्दाखेरि सो हाउ आई विल टेल यु कम्बिनेसन अफ कलर्स चाहिँ हजुरले इन्टरनेटमा पनि अलि राम्ररी नै अझै हेर्न सक्नुहुन्छ बिकज यो एकदमै लामो टपिक छ so एक दुईवटा कम्बिनेसन नै छैन देयर आर सो मेनी कम्बिनेसन्स अफ कलर्स है एन्ड हाउ वी अप्लाई इज in different room for different purpose. So तपाईले नै जस्तै तपाईको क्वेशनमा नै आन्सर छ डिफरेन्ट थीम अनुसारको डिफरेन्ट पर्पस अनुसारको रूम्सहरु हुन्छ जस्तै लिभिङ रूममा जान्छौं हामी बेडरूम्सहरुमा जान्छौं बेडरूममा हामीलाई अलिकति हाउ व्हाई वी इन्टर इन अ बेडरूम सो बेडरूममा एट द एन्ड रिल्याक्सेसनको लागि आफ्नो टाइमिङको लागि भनेर बेडरूममा जाने गर्छौं सो हामी जनरली कुल कलर्सहरु युज गर्छौं which gives sensation of coolness भन्छौं हामी है and also फेरि hot regions हरुमा चाहिँ यदि hot areas हरु hot places हरुमा छौं भने त्यतानिर हामी different colors हरु जुनले चाहिँ अलिकति कुलनेस को सेन्स दिन्छ त्यस्तो पेन्ट्सहरु युज गर्छौं वेयर एज जुन युरोपियन कन्ट्रीजहरुमा और जता चाहिँ अलिकति चिसो बढी छ त्यता चाहिँ वार्म कलर्सहरु हामीले धेरै युज गरिरहेको हुन्छ एन्ड अल्सो कहिलेकाहीँ हामीले थीम अनुसारले काम गर्छौं जस्तै कुनै रेस्टुरेन्ट चाहिँ हामीले ब्ल्याक एन्ड व्हाइट थीममा युज बनाउँदैछौं भने त्यता हामीले मोनोक्रोमेटिक थीममा जान्छौं एन्ड अल्सो कुनै चाहिँ बच्चाहरुको ओरिएन्टेड छ भने त्यही थीम अनुसारले जाने भएको भएर चाहिँ डिफरेन्ट रूम्समा चाहिँ हामीले त्यस्तै अनुसारले डिफरेन्ट पर्पसेसको लागि चाहिँ पेन्ट्सहरु अप्लाई गरिराखेको हुन्छ वी एज इन्टेरियर डिजाइनर हामीले चाहिँ त्यस्तै नै गर्छ अब नट ओन्ली रेसिडेन्समा मात्र हैन अफिसेसहरु अनि त्यसपछि तपाईले कर्पोरेट बिल्डिङ्सहरु कर्पोरेट कुनै पनि ठाउँमा गएर हेर्नु भएछ भने त्यहाँ फर एक्जाम्पल बैंकमा नै हेर्नुहुन्छ भने उहाँहरुको लोगो अनुसारको थीम क्रिएट गरेर राखिराख्नु भएको हुन्छ यो सधैँ एउटै प्याटर्नमा हुँदैन कि उहाँहरुको सर्टेन लोगोलाई सर्टेन थीमलाई चाहिँ क्याच गरेर चाहिँ डिजाइनर्सहरुले पेन्ट गरिदिराख्नु भएको हुन्छ वाल्सहरु है सो इफ एनीवन हैज एनीथिङ टु से एनी डिजाइनर हैज एनी previous question which I was in between that was everyone wants to know about the defects and the cracks kind of thing. I just have a PPT which will explain you about the cracks and all. So just bear with me for 2 minutes. This is going to help it across to all of you. So cracks. So I will just show you what is basically cracks and how does it come. So if you look at cracks, you can see this kind of cracks which will be available on the wall. One is this kind of a wall crack. Then cracks that are caused due to premature drying, cracks caused by settling and subsidence of the underneath level of the earth level, and cracks caused by shrinkage of concrete. So these are the kind of cracks which is generally available to when you see the wall. So whenever you see, the basic way of doing the conventional way of filling up the crack is through conventional putty or white cement. But as someone say that the crack opens up after some time, so the answer is there, but these cracks tend to open after some time because there is no kind of a waterproofing element which is being put into this system. So whenever you see such kind of internal and external wall cracks, so what you should do is that there is a kind of a process which is supposed to be followed. The process is group the cracks in V shape,
remove the loose particles by cleaning with pot water, rest it for 30 minutes before to become touch dry, apply a bond of advanced latex plus, which we have, or any which we have. Obviously we have advanced latex plus products which we have, so you have to apply a bond coat of advanced latex plus. Then you have to let it settle for 4 to 5 hours, fill the cracks with repair mortar of latex plus, let it settle for overnight, and then you can use apply putty and primer to finish the top coat. So this is the process of filling up the cracks. If you do this process to fill up the cracks, then the cracks will not appear, and obviously the life of the top coat will also improve thoroughly. This was a question from this was a question from Apil SHRESTHA. I think you've got the answer, right, Apilji? And we have another question from Anna Ji, and she is asking nowadays why most people are opting for neutral and earthy tones or even white. So I would like to pass this question to Samiksha Agrawal. So the question is, why are most people opting for neutral and earthy tones or even white? थियो टाइम पिरियड थियो जुन बेलामा चाहिँ ब्राइट कलर्स युज भइरहेको हुन्थ्यो, तर ब्राइट कलर्स युज गर्न बित्तिकै मान्छे आफ्टर सर्टेन सम टाइम सर्टेन पिरियड पछि चाहिँ बोर हुन थाल्ने हुन्छ कि 1 इयरसम्म राम्रो लाग्छ, तर त्यसपछि चाहिँ अलि बोर फिलिङ हुन्छ, त्यो कलरले हाम्रो इमोसन्सलाई सुट गर्दैन। त्यही भएर अहिले चाहिँ न्युट्रल कलर्स न्युट्रल कलरले सधैँ राम्रो फिल गराउने गर्छ। न्युट्रल अर्दी टोन्स जस्तो भन्नुभयो, ब्राउन, ग्रे, व्हाइट, त्यो कलर्सहरूले सधैँ राम्रो फिल गराउँछ। त्यही भएर जेनरली आज म्याक्सिमम भइरहेको चाहिँ हाम्रो कन्टेम्पोरेरी प्याटर्न अनुसार अहिले नेचुरल कलर नै युज गरिरहेको हुन्छ हामीले। Okay, thank you, Samiksha, for answering. And I think Annie also has something to say about this, eh? See, I think the design concept has changed, right? Design concept नै अहिले चाहिँ evolve, day by day evolve भइरहेछ. So the trends and concepts has changed these days. अहिले चाहिँ even as designers, we don't like very flashy colors like using everywhere. एकदम त्यो हुन्छ नि झकमक्क टाइपको कलर्सहरु जुन पहिला हाम्रो नेपिज होम्सहरुमा हुने गर्थ्यो। कुनै एउटा रुमलाई टोटल पिंक गरिदियो, कुनै एउटा रुमलाई टोटल ग्रीन र ब्लू गरिदियो। अहिले चाहिँ त्यो ट्रेन्ड अलिकति चेन्ज भएको छ विथ द टाइम, एज समीक्षा सेड हैन। त्यो कस्तो हुन्छ भने एउटा तपाईले ब्राइट कलर कहिले युज गर्नु भयो भने त्यो ब्राइट कलरबाट चाहिँ वी टेन्ड टु गेट बोर्ड भेरी सुन, यु नो। एन्ड अर्दी कलर्स भनेको अथवा न्युट्रल कलर्समा चाहिँ यो तपाईको ग्रेको शेड्सहरु, ब्राउनको शेड्सहरु, एन्ड ब्राउनमा पनि दे आर बोरिङ ब्राउन्स अल्सो, बट ब्राउनमा पनि अब ब्राउन्स एन्ड ग्रेजहरु भयो। व्हाइट भनेको चाहिँ एउटा सेन्स अफ प्योरिटी जस्तो हामीलाई त्यो सेन्स गराउँछ व्हाइटले। इट इज अ भेरी लाइक प्योर कलर, यु नो, एकदम एटर्निटीलाई टच गर्ने जस्तो कलर भएकोले मोस्टली सिलिङ्समा चाहिँ वी युज व्हाइट ओन्ली। देख्नु भएको होला जे कलर युज गर्दा पनि, जुन शेड एन्ड युज गर्दा पनि वी ऑप्ट फर व्हाइट फर सिलिङ मोस्ट अफ द टाइम्स है। अनि आई थिंक यो अर्दी कलर्स भनेको न्युट्रल शेड्स भनेको यस्तै हो, जस्तो हामी नेचरलाई देखेर कहिले पनि बोर हुँदैनौं नि। ब्राउन्स इन नेचर एन्ड ग्रेज इन नेचर हामी देखेर बोर हुँदैनौं, त्यस्तै सेम थिङ इज विथ दिस शेड्स के, सेम थिङ। अब यो कलर्सहरु हामी ग्रे, ब्राउन र व्हाइटमा जानुको रिजन पनि यही हो। एउटा त डिजाइन चेन्ज भयो, ट्रेन्ड चेन्ज भयो, कन्सेप्ट चेन्ज भयो। हामी मोडर्न एन्ड मिनिमलिस्ट एन्ड कन्टेम्पोरेरी तिर लागेको भएर वी tend to choose this sort of colors much. Over to you, Sandipa. Thank you, Annie. So I think Anna, she got the answer, right? So Prozulji says, thank you. What is your say about sticking tiles, marbles in the walls? Seems like it is trending lately. Sir, Sanu, sir, you have anything to say about this? Okay. यो अहिले चाहिँ नयाँ चाहिँ आएको छ हैन, तर ड्युरेबिलिटीको हिसाबले, कस्टको हिसाबले नट एडभाइजेबल आई गेस, राइट। यसको टाइल सम्बन्धी वालमा प्यानलिङ अर यु नो पेस्टिङ गर्ने यो ड्युरेबिलिटीको हिसाबले पनि कस्टको हिसाबले नट एडभाइजेबल। And back to neutral colors on सन्दर्भमा, I have only one word. Neutral color को अहिले चाहिँ ट्रेन्ड आएको छ।
for tranquility means शान्त वातावरण क्रिएट गर्नको लागि अहिले चाहिँ न्यूट्रल कलर्सहरु आइएको छ neutral color treatments tranquility. That's the main reason is tranquility. We all love tranquility. That means शान्त वातावरणको लागि. Thank you very much. Thank you, Sanu sir. So, Prajwal ji, तपाईको यो क्वेशनमा चाहिँ क्वेशनमै आन्सर लुकेको छ जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ तपाईले ट्रेन्डिङ नै छ भनेर भन्नुभयो. सो एज जस्तो हाम्रो फ्यासनमा पनि ट्रेन्ड जे छ त्यही मोस्ट अफ द प्लेसेस हामीले त्यही नै देख्ने गरेको जस्तै गरेर चाहिँ जे ट्रेन्डिङमा जान्छ त्यही नै म्याक्सिमम युज भइराखेको हुन्छ. जस्तै अहिले अर्दी टोन्स एन्ड अघि एनर्जीको क्वेशन जस्तै अर्दी टोन्स, न्यूट्रल कलर्स, व्हाइट कलर्सहरु म्याक्सिमम युज हुन्छ भन्नुभएको जस्तै तपाईको यो पनि ट्रेन्डमै छ. त्यही भएर जे ट्रेन्डमा वी टेन टु वर्क विथ ट्रेन्ड्स पनि हामीले चाहिँ के ट्रेन्डमा छ 2020 को लागि के ट्रेन्डमा छ 2019 को लागि के ट्रेन्डमा थियो त्यो पनि अलिकति माइन्डमा राखेर काम गरि नै राखेको हुन्छ. सो तपाईको क्वेशनमा नै आन्सर लुकेको छ जस्तो लागिरहेको थियो मलाई चाहिँ है. सो शर्मिला लामा तामाङ सेज would you please tell about textured wall paint in interior design. So texture wall paint को बारेमा कुरा गर्नु भयो. I think म चाहिँ एनर्जी को हाम्रो एनी को पछाडी पनि textured wall paint युज भइरहेको जस्तो देख्न सक्छु यहाँबाट पनि. So let's hear it from Annie herself. So over to you, Annie. Could you please tell about texture wall paints in interior design? Yes. This texture wall paint was painted some 10 years ago in my house. Texture wall को धेरै इम्पोर्टेन्स छ जस्तो मलाई लाग्छ. यो चाहिँ कस्तो भने हामीले एउटा फिचर वललाई टार्गेट गर्नुपर्छ के जहिले पनि. Like it's not about painting texture paint all over the walls of a certain area. No, त्यो एक्सेप्टेबल हुँदैन. त्यो चाहिँ टेक्सचर वाल चाहिँ हामी कहिले कुन बेला एक्सेप्ट हुन्छ भने एउटा तपाईले फिचर वाललाई कुनै कुन इन्टेरियरसँग कुन कलर कम्बिनेसन र कलर स्किमको जुन अघि कुरा भयो नि कुन कलर स्किममा हामी जाँदैछौँ त्यसमाथि डिपेन्ड गर्छ. र यो टेक्सचरको आफ्नै एकदम राम्रो लुक छ, एकदमै राम्रो लुक छ. एन्ड दिस इज पर्मानेन्ट है. वालपेपर्सहरू हामी युज गर्छौँ अहिले धेरै नै वालपेपरको ट्रेन्ड भएको छ. तर वालपेपर जस्तो के भन्छ भने वालपेपर जस्तो कच्चा टाइपको लुक चाहिँ यसको हुँदैन. यसको लुक एकदम पर्मानेन्ट. एज यु क्यान सी माई वाल्स है ब्याकमा मेरो 10 इयर्सदेखि यो वालमा केही भएको छैन. केही लाइक हुन्छ नि कुनै मेटालिक यसमा टेक्सचरमा पनि दुई टाइपको हुन्छ. एउटा चाहिँ मेटालिक भन्ने हुन्छ कि त्यो मेटालिकमा चाहिँ आफ्नै एउटा शाइन पनि हुन्छ. सो आई पर्सनली लाइक टेक्सचर वाल्स but not all over the house, but कुनै एउटा रूम को एउटा फिचर वाल लाइक 3 BHK रूम छ भने लिभिङ रूम को एउटा वालमा गयौं भने अनि इच बेडरूम को कुनै एकवटा वालमा मात्रै के त्यो कलर स्किम अनुसार वर्कआउट गरेर and then we can go for texture walls. Over to you, Sandipa. Okay, thank you, Annie, for your answer. Right? So I think Sarmila ji, you've got your answer, right? Okay, so she says thank you. So normally हामीले पनि युज गरिराखेको टेक्सचर पेन्ट चाहिँ त्यही नै हो. आइदर टु हाइलाइट कुनै एउटा वाललाई हाइलाइट गर्नलाई नै गर्छ. अल ओभर दि वाल्स नै चाहिँ गर्दैन. कुनै एउटा वाललाई चाहिँ हाइलाइट गर्नको लागि हामीले गरिराखेको हुन्छौँ. सो इट्स अबाउट इट. सो अलिकति सानो थोरै चाहिँ कलर स्किमकै बारेमा कुरा गर्दै हुनुहुन्थ्यो अघि हामी कुरा गर्छौँ भने. सो हामीले मैले अघि पनि मोनोक्रोमेटिक द्याट इज अल्सो वान अफ दि कलर स्किम अघि डिस्कस गरेको जस्तै. सो आई थिङ्क समीक्षा has something to say about your color scheme को बारेमा है. So over to you, Samiksha. हजुर, थ्याङ्क यू. कलर स्किम भनेको चाहिँ हुन त धेरै टाइप अफ कलर स्किम हुन्छ, तर अहिले चाहिँ हामी जेनरल 4-5 वटा मात्रै डिस्कस गरौँ अलि ब्रिफमै सानोमै एज वी आर रनिङ आउट अफ टाइम. सो एउटा चाहिँ मोनोक्रोमेटिक भयो, अर्को चाहिँ एक्रोमेटिक, एउटा एनालोगस, एउटा ट्राइडिक अनि अर्को कम्प्लिमेन्ट्री. मोनोक्रोमेटिक भनेकोलाई मोनोक्रोमेटिक कलर स्किम भन्छ. अनि एक्रोमेटिक चाहिँ ब्ल्याक एन्ड व्हाइट, ब्ल्याक ग्रे व्हाइट त्यो शेडलाई नो कलर भन्छ. अब यसमा चाहिँ अरू कलर्स चाहिँ मिक्स हुँदैन, द्याट इज एक्रोमेटिक. अनि ट्राइडिक कलर स्किम भनेको हाम्रो कलर व्हीलमा जुन प्राइमरी, सेकेन्डरी अनि टर्सरी कलर्स त्यो सबै इन्क्लुड हुन्छ ट्राइडिकमा. ट्राइडिक यसको नाम हो किनकि दे आर
दे आर बर्न भन्दा नि यो ट्राइडिक कलरबाट निकालेको हुन्छ जस्तो रेड ब्लू येल्लो हाम्रो प्राइमरी कलर्स हुन्छ त्यहाँबाट यो सबै कलर व्हीलको कलर्स चाहिँ निस्केको हुन्छ त्यो चाहिँ ट्राइडिक कलर भयो अनि कम्प्लिमेन्ट्री कलर स्किम भनेको चाहिँ एउटा हामी कलर व्हीलबाट एउटा बेस कलर सेलेक्ट गर्छौं अनि त्यसपछि अपोजिट कलर्सहरु युज गरिरहेको हुन्छ त्यो चाहिँ कम्प्लिमेन्ट इफेक्ट देखाउनको लागि हो एउटा बेस कलर सेलेक्ट गर्यो अनि एउटा अपोजिट कलर सेलेक्ट गर्यो अनि लास्ट हाम्रो आयो एनालगस कलर स्किम भनेको चाहिँ हाम्रो अब it can be various type of colors color wheel बाट जहाँबाट नि सेलेक्ट गरेर दुईटा कलर कन्ट्रास्ट इफेक्ट देखाउनको लागि हुन्छ सो आई एम डिस्कसिङ 5 मोनोक्रोमेटिक एउटै कलरको शेड्स एक्रोमेटिक ब्ल्याक व्हाइट एन्ड ग्रे ट्राइडिक भनेको all the colors from color wheel that is primary secondary tertiary complementary colors भनेको एउटा बेस कलर from exactly opposite side को color अनि analogous भनेको any two color which give contrast effect I hope अलि 5 वटा स्किम्स चाहिँ मैले एक्सप्लेन गर्न पाए शर्टमा Okay, thank you Samiksha. So she was talking about your color schemes haru je kura garnu bhayo and also color wheel ko barema kura garnu bhayo and we study about खासै चाहिँ मैले यो किन भन्दैछु भन्दाखेरि कलर स्किम एउटा त धेरै नै छ and then also यो कलर व्हील जुन छ कलर व्हीलमा चाहिँ हामीले रेड ग्रीन येलो ब्लू हरु धेरैवटा कलर्सहरु हामीले यो जुन प्राइमरी कलर्सहरु युज गरेर हामीले and then त्यो प्राइमरी कलर्सहरु पनि दुईटा प्राइमरी कलर्स गर्दाखेरि मिक्स गर्दाखेरि के कलर्सहरु आउँछ भनेर हामीले त्यो डिस्कस गरेको हुन्छौं त्यही भएर यो चाहिँ अलि भास्टै टर्म छ भनेर मैले अघिदेखि नै भने है and so here is another question from Ruby Sharma and he is asking should we paint the ceiling first or the wall so Sanu sir if केही छ भने हजुरकोबाट you could say about यो हाम्रो गर्नु भएको भए हुन्थ्यो are you here Sanu sir Okay सिलिङ चाहिँ पहिले सिलिङ नै गर्छ देन वाल गर्छ हो हैन अब अघि कलर स्किमको विषयमा कुरा गर्नुभयो अलिकति एउटा सानो एक्जाम्पल म दिन्छु कलरको विषयमा मैले 1980 मा हामीले चाहिँ इन्टिरियर बम्बई पढ्दाखेरि आर्किटेक्चर डिपार्टमेन्ट एउटा लाइब्रेरी हुन्छ हाम्रो इन्टिरियरको एउटा अर्को लाइब्रेरी हुन्छ हामीले आर्किटेक्चर डिपार्टमेन्टको लाइब्रेरीमा के भेटायो भन्दाखेरि युरोपियन कन्ट्रीमा चाहिँ यु नो डिफ्रेन्ट कलर्स चाहिँ पेन्ट गर्ने ट्रेन्ड आएको थियो 1980 मा है त्यो बेला त अब म 1978 to 82 मा मैले स्टडी गरेको थिएँ अनि मैले चाहिँ सोचेको थिएँ चाहिँ युरोपियन कन्ट्रीज आर क्रेजी इट्स यु नो इन वान एरिया रुम एरियामा डिफ्रेन्ट कलर्स युज गर्यो भनेर गरे पछि यहाँ आएर 90s तिर चाहिँ सुरु भयो यो डिफ्रेन्ट कलर पेन्ट गर्ने त्यो चाहिँ धेरै इन्फ्लुएन्स बाइ द इन्डियन टिभी सिरियल्सबाट चाहिँ इन्फ्लुएन्स भएको रहेछ तर वास्तवमा यो डिफ्रेन्ट कलर मैले सोचेको थिएँ चाहिँ क्रेजीनेस यु नो क्रेजी माइन्ड भन्ने तर वास्तवमा मेरो आफ्नो प्र्याक्टिकलमा मैले पेन्ट गर्दाखेरि के पाएँ भन्दाखेरि फर इक्जाम्पल नर्थतिरको रुम छ भने त्यहाँ कहिले पनि घाम लाग्दैन चिसो हुन्छ हैन त्यस वालभित्र नर्थ साइड वाल चाहिँ त्यो रुम भित्रको नर्थ साइड वाल चाहिँ यो शुड बी पेन्टेड इन ऑरेन्ज कलर त्यसले गर्दाखेरि के चिसो भए तापनि त्यो ऑरेन्ज कलर चाहिँ वार्मनेस चाहिँ क्रिएट गर्दो रहेछ मैले आफैले फिल गरेको छु त्यसकारण चाहिँ यी कुराहरू साइकोलोजिकल्ली यो हाम्रो इफेक्ट पार्ने भएकोले हामीले चाहिँ जे कलरको पेन्टिङ गर्ने सिग्निफिकेन्स आधारमा हामीले गर्नुपर्छ त्यस्तै आएर भर्याङमा ल्यान्डिङको वालमा अथवा फ्लोरको वालमा पनि ऑरेन्ज कलर अथवा डिफ्रेन्ट कलर अलि ब्राइट कलर युज गरे भने तपाईँ भर्याङ चढ्दाखेरि थाक्दैन हैन इनर्जाइजर हुन्छ त्यो कलर इन्जोय गर्दाखेरि तपाईँ माथि पुग्न सक्नुहुन्छ सो दिज आर द थिङ्स यु नो कलर डिफ्रेन्ट कलर पेन्ट्स गर्ने कारण अहिले यहाँ पेन्ट्स के भइरहेछ चेपेटे युज भइरहेछ इभन फोर वालमा यु नो 4 डिफ्रेन्ट अथवा 3 डिफ्रेन्ट पेन्ट्सहरू युज गर्दैछ त्यसकारण चाहिँ फोर वालमा म भन्छु एउटा मात्र एउटा फिचर वालमा चाहिँ यु नो डिफ्रेन्ट एट्र्याक्टिभ कलर पेन्ट गरेर हुन्छ जस्तो लाग्छ सिलिङ पेन्ट गरिदिने डेन वाल गर्दाखेरि स्क्याटर हुँदैन अरू कलर चाहिँ स्क्याटर हुँदैन द्याट्स द वे द पिपल्स डु
the painter, they do, ceiling paints, then then walls. Thank you. Okay, thank you, Sanu sir. I think कसैको question छ भने please let us know. And कसैलाई personally private my question आएको छ भने पनि answer गर्नु भयो हुन्छ. Sarmila ji says, could you give ideas of you using darker shades of color? So over to you, Annie. Could you give ideas of using darker shades of color? Darker shades of color भन्दाखेरि पनि अघि जस्तै हामीले जुन कुरा गर्यौं नि न्यूट्रल शेड्स र अर्दी शेड्स युजुअली ब्राउन र ग्रेज हुन जान्छ तर एउटा कुरा अहिले याद गर्दाखेरि ब्ल्याक चाहिँ अहिले धेरै ट्रेन्डमा छ है पहिला वी युज टु से ब्ल्याक इज द कलर अफ डेथ इट इज नट अ भेरी गुड कलर त्यो अस्पिशियस हैन घरमा लगाउनु हुँदैन तर अहिले चाहिँ ब्ल्याक इज बीइङ युज्ड so much in our society in like good houses त्यो चाहिँ किन भन्दिने हो भने त्यसको अहिले ट्रेन्ड चेन्ज भएको छ जस्तो ब्ल्याक को पनि युज हामी भन्छौं नि डिफरेन्ट युज जस्तो लाइट ग्रे देखि लिएर डार्क ग्रे सम्मको कलर्सहरु के यसमा चाहिँ ब्ल्याकले के रिप्रेजेन्ट गर्छ भने कहीं न कहीं चाहिँ पावर रिप्रेजेन्ट गर्छ के power, your strength, right? So we are tend to use dark colors these days. Yes, of course we can go for dark colors, but no, painting the whole area with a single tone of color is not a good idea. You can go with hues and tints of a same dark color shade. Over to you, Sandipa. Okay. Thank you, Annie. So, Sarmila ji, you were asking some ideas for using darker shades of colors, right? And I feel like कुनै wallमा या कुनै roomमा darker color or darker shade या black color use गरेको छ भने चाहिँ more of चाहिँ natural lightings मा चाहिँ ध्यान दिनु होला and greenery चाहिँ mostly चाहिँ use गर्दाखेरि चाहिँ राम्रो हुन्छ जस्तो लाग्छ त्यो roomको लागि चाहिँ if darker shadesमा shadesहरु धेरै use गरेको छ भने है मेरो विचारमा चाहिँ त्यो लाग्छ मलाई सानो सर if तपाईसँग केही suggestion छ यसको लागि भने please come forward sir. ठीक छ सबै कुरा ठीक छ I find this is the any else said perfect ideas and all that. Okay. Thank so you. Asta ji says does Vastu recommend black color? I believe it does not recommend Vastu does not recommend black color. Agi Annie le पनि भन्नुभयो जस्तो लाग्यो मलाई यो चाहिँ normally हामीले even घरको गेटहरुमा पनि मेन जुन गेटहरुमा पनि black colors युज नगर्नु पर्यो chocolate colors नै युज गर्दाखेरि ठीक होला अरु के कुनै shade of color युज गर्दा ठीक हुन्छ हामीले सुनिराखेको हुन्छौं वास्तुले भनिराखेको हुन्छ सो black चाहिँ वास्तुले चाहिँ recommend गर्दैन but whereas तपाईको यदि black colors वास्तुलाई त यो धेरै चीजले हामीले मिनिमाइज गर्नु मिलि नै हाल्छ तपाईले इभन इफ black colors युज गर्नु भएछ भने एन्ड अल्सो वास्तुको लागि चाहिँ we are going to have a different day एउटा होल डे नै राख्न डेडिकेट गर्दै छौं कि एउटा होल सेसन नै where we are going to talk about vastu and त्यो दिनमा नै we will be talking about कुन कलर्स हरुको बारेमा पनि we shall talk about it okay so okay, yes, I heard somewhere. So I was just wondering. Thank you so much. Oh, thank you, Asta ji, for the question. And anyone has any question, then do let us know. So I think we've come to the end of our session today. So it was really informative, and we really had so much of fun your interaction, Mapani. And firstly, I would like to thank Tamal Bhattacharya for this session, and also I would like everyone to know that this is not sponsored, USA sponsored program session. This is we are not trying to promote any kind of brands or brand promote. We are just here for utilizing our time. जति पनि हाम्रो अहिले लकडाउनमा टाइम वेस्ट भइरहेको छ या धेरै जना त काममै बिजी नै हुनुहुन्छ होला सो यो टाइमलाई चाहिँ हामी युटिलाइज गर्न खोजेको एन्ड एज लास्ट टाइममा पनि मैले भनेको थिएँ हामीले चाहिँ यो टाइमलाई हाम्रो जति पनि नलेज छ हामीसँग त्यो नलेजलाई चाहिँ हामीले सबैको माझमा चाहिँ हामीले पुर्याइदिन खोजेको हो सो दिस इज नट
this is not like any sponsored keep any sign, so promote keep any corrigation. So basically on general topic of paints ko lagi, so my Tamil like explain so it is not sponsored, or we are not promoting any kind of thing. So paint is generally as a session but paint ko barema paint कसरी युज गर्नुपर्छ या के डिफेक्ट्सहरु आउँछ या कलर स्किम्सहरुको बारेमा पनि अलिअलि कुरा गरि नै हाल्यो अनि त्यसपछि वालमा तपाईको सिलिङमा पेन्ट्सहरु युज गर्नेदेखि लिएर तपाईको डार्क कलर शेड्सहरु या टेक्सचर्ड डिजाइन्सहरुको बारेमा पनि हामीले कुरा गरि नै हाल्यो हैन सेसनको लागि चाहिँ वी आर थिंकिङ अबाउट तपाईको लाइटिङको लागि वी वर थिंकिङ अबाउट लाइटिङ नेक्स्ट सेसनमा चाहिँ एन्ड यो चाहिँ आज जस्तै गरेर चाहिँ हामी वी विल बी ह्याभिङ स्लाइड्स ओभर इट एन्ड त्यसपछि हामी डिस्कसन गरि नै हाल्छौँ सो मैले चाहिँ नेक्स्ट सेसन यही नै हो टाइम एन्ड तपाईको नेक्स्ट सेसन चाहिँ हामीले लाइटिङको बारेमा डिस्कस गर्छौँ है and thank you so much everyone and my special thanks to Tamalji for this session ajuko lagi and always I'm really grateful for Sanuraja sir for his presence hamro lagi asti last time ko pani hamro it was a very fruitful session which he had talk about the resources of interior design creations ko barema jun मैले last time पनि भनेको थिए कि यो चाहिँ कुनै पनि युनिभर्सिटी मा गएर तपाईहरुले जान्न खोज्नु भएछ भने पनि तपाईहरुले जान्न सक्नुहुन्न because only an experienced person can tell us about यस्तो कुराहरु चाहिँ so यो YouTube channel मा आज राति उहाँको यो सेसन चाहिँ first priority दिएर चाहिँ we are launching it as a बेलुका so if you have missed it then please go through it also and I'm really grateful for Sanu sir and I'm really grateful for Annie Jindal and Amrita SHRESTHA as well for their presence and I'm grateful for Samiksha Agrawal. I thank you and even Alisha Maharjan from our team and I would like to thank Ashmita Tamang and Somesh Tamrakar from Digitally. They are helping us digital present now digitally help our team so thank you everyone for your participation. Thank you so much and questions that you have arise pani hami like the ramailo bhayo hami yo questions it is a really fun and interactive session hamro lagi hai and thank you everyone for today. So this is Sandipa Tamang signing out. If anyone has anything to say please come forward or else we are on the end voice. Thank you guys, thank you very much, thank you everyone, thank you all the designers and participants.